support vector machine is a machine learning model. Which can be used for both classification and regression. So this could be either support vector classifier or support vector regression. Okay. But we will mainly concentrate on the support vector classification. But I will touch upon this as well. But mainly concentrate on, start with the discussion with support vector classification, support vector machine for the classification. So, support vector machine, first we have to understand these terms, okay? Support vector and machine. So let's take an example. Suppose we have a 2-class problem. So we have a 2-class problem like this. Suppose this is one class of data points, and there is another class. So here our goal is to separate these two classes. That means we will try to build a model that will separate these two classes, and then we will use that model for the unknown data points for the classification. Now, the idea is that the support vector classification can be either linear and non-linear. So what it means by linear? So our model is linear in case these two classes can be separated by a straight line. If you have higher dimensions, like this is a 2-dimensional problem, two features, x1 and x2. If you have higher dimension, x3, x4, etc., then for a third dimension, if you add a third dimension, then the linear classifier will distinguish the classes using a plane. For 4 or higher dimensions, this cannot be visualized anymore. So we call them as hyperplanes. Okay? So straight line. So we start with a point for 1-dimension problem. Point means, for example, all the points belongs to a particular on a straight line. So this is a 1-dimensional problem. So this is called linearly separable if we can separate by a single point. But if you have something like, say, this is not linearly separable. That means you cannot separate these two using a single point. So linearly separable for 1 dimension means it can be separated by a point. Linearly separable for 2 dimension means it can be separated by a straight line. For 3 dimension, it can be separated by a plane, right? And for higher dimension, 4D or higher, it cannot be visualized, but we call them as hyperplanes. Whatever we cannot visualize, we just add the term hyper. Okay? So hyperplane. So here we are discussing for a 2-dimensional problem, so we can simply think of a straight line to separate these two classes.
So we will start with the linear classification, then later on we will discuss that how SVM can be used for non-linear classification as well. But the basic SVM is designed first of all for a two-class problem and for linear classification. These two are important. Remember that basic SVM is designed for a two-class problem and a linear separation. But we'll later on we'll see that how it can be extended for more complex situations like multiple classes and non-linear separation. Okay? So these, can you tell me that whether these two classes can be separated by a straight line? Yes. Right? But is there any definite straight line that can separate these two classes? I mean that is it there only one straight line that can separate these two classes? So how many straight lines are there? You can have a straight line like this. You can have it like this, or it could be like this. Okay? So you could have this one as well, you could have this one as well, and so on. So theoretically, infinite number of straight lines are possible that can separate these two classes. So SVM is all about choosing the right straight line. Or for higher dimensional case, we can generalize it that choosing the right hyperplane to separate the two classes. Now, which hyperplane or which straight line in this case, I will say that is the best. Which straight line will be best? So, suppose if we compare between these two straight lines. So, suppose I say between two straight lines, suppose this is one straight line and this is another. Which one is big? Both are separating the two classes, no problem, no misclassification. But which one is big? So this one or this one? Mean square error এখানে কোথায় আছে? এখানে এটা তো ক্লাসিফিকেশন। So our goal is to minimize the misclassifications. But in that manner, both of them are same. That means for none of these straight lines, there is any misclassification. This straight line or this one, both are correctly classifying all the data points in the training set. So this is your training set. Okay? So then which one I should choose? Which one I should choose? This one is better or this one is better? Why? He is saying that this is better. Why I should choose that? কার থেকে ডিসটেন্স দুটো পয়েন্টসের মধ্যে দুটো পয়েন্টস দেখ তার মানে from that straight line I will choose that straight line from which the closest points. Closest point means, for example, these straight lines closest point from these two classes are this one and this one. So this distance is this. Whereas for this one, the closest points are this one, maybe also this one, and this one. Right? For this class, these are the two closest points. For this class, this is the closest point. So now you tell that which one is better. If you see that average distance of the closest points from the two classes for this straight line and this straight line, what do you want? We want the two classes to be as separated as possible. But if we choose this one, the closest points are very close to this
separating boundary. Whereas for this one, the closest points are much separated or distant from this straight line. Why we want this separation? Why we want this separation to be high? Because you see that this, in this case, this is your training data. You have no idea about your test data. Okay? You have no idea about your test data. Now suppose if you have something like this, that you got a test data which is basically, you can choose a black one. So we got a test data which is here. This is a test data, right? And which belongs to the actual class is black. So if you just forget about lines, just seeing this picture, in which class you will put this? Black. The black one? If you are asked to, suppose you don't know the class level, but you are asked to predict the class level. So just seeing this, you will see that this point is closer to the black points than the red ones. So I should put this in the black ones. But if you had these boundary had been chosen, if you had chosen this boundary during training, what will happen? This boundary, you will say that these points should belong to the red class and this should be a misclassification. And why this happens? Because this boundary is very close to these black points. But this boundary is as much as separated from the closest points of the either classes. So we will choose a hyperplane, in this case a straight line, from which the closest points of the two classes are as distant as possible. যত দূরে থাকবে তত। তার মানে কি বলবো, সেই বাউন্ডারিটা, সেই মডেলটা এই দুটো ক্লাসকে খুব ভালোভাবে সেপারেট করছে, যেটা এই মডেলটা পাচ্ছে। বুঝা গেল আইডিয়া? তার মানে we will basically, along with choosing the separating hyperplane, separating straight line in this case, along with choosing the separating hyperplane, we will choose, so suppose this is separated hyperplane, we want this hyperplane to be equal distance from both the classes. Equal distance from both the classes. That means we will choose two supporting hyperplanes which are parallel to this separating hyperplane. One for the positive class, let's call it positive class, and another for the negative class. This is your negative class. So you see now, I am saying that we will take two supporting hyperplanes which will go through the closest points of these two classes. Closest from which? Closest from the separating hyperplane. So these two supporting hyperplanes will be going through these closest points. And our goal is to maximize the distance between these two supporting hyperplanes. Our goal is to maximize the distance between these two supporting hyperplanes, and the separating hyperplane should be
exactly at the middle of this supporting hyperplanes. Okay? So our goal is basically to find these supporting hyperplanes. So for example, if we choose the previous one, that means if this was your separating hyperplane, say if this is your separating hyperplane, then which one will be supporting hyperplanes? One will be this one. Now for this plane, this is the closest, not this one. So for this model, what is the margin? This is the margin. For this model, this is the margin. So we want the two classes to be as separated as possible by our model. So I will choose, if we compare between these two, I will choose this one. So in general, we will be looking for that hyperplane that maximizes this margin. So that is why it is called maximum margin hyperplane. So we want this margin to be maximized. Now what is this support vector? So what is a vector? Each point is a vector, we all know, right? Aage discuss korchilam je because each point is defined by number of features, right? So each point, suppose point A is defined by 3 features. Similarly, another point B also defined by, so this is for A. Another point B also defined by 3 features. For a 3-dimensional problem. For this case, this is a 2-dimensional. So each point is basically a vector. Can a vector bola eguloke? একটা array ke vector basically to একটা array. Right though? This is an array. So what is called a vector? So for example, for simplicity, let's take 2 dimensions only. Okay? 2 dimensions. Suppose this is your point A. So this point is basically a vector. Which vector it represents? This is the vector. Because we know a vector has a magnitude as well as a direction, right? Vector has a magnitude as well as direction. So each point in this plane will be simply a vector. So the direction is from the origin to this point. So this is the direction and this length will be the magnitude. Okay? So each point, therefore in this plane, each point will be a vector. So if it is a 3-dimensional, that will be also a vector. So another dimension will be added. Okay? So each point is vector. And these points, you see that for this particular classifier, this particular model, the blue one, these points fall on what? They fall on the supporting hyperplanes. এই যে পয়েন্টগুলো যেগুলো closest to this separating hyperplane, actually they fall on these 2 supporting hyperplanes. Okay? So that's why these points are called as support vectors. তাহলে যে পয়েন্টগুলো সাপোর্টিং হাইপারপ্লেনের উপর পড়ছে দুটো ক্লাসেরই,
তাদের বলা হচ্ছে সাপোর্ট ভেক্টরস। সেটা প্রত্যেকটা ক্লাসের অ্যাটলিস্ট একটা সাপোর্ট ভেক্টর থাকবেই, মোর দ্যান ওয়ান হবে। যেমন এই ব্ল্যাক ক্লাসের দুটো সাপোর্ট ভেক্টর, রেড ক্লাসের একটা support vector। আবার এই মডেলটা নিলে দুটো ক্লাসেরই একটা করে সাপোর্ট। Is it clear now? From where this name comes? Support vector machine. Because this machine is supported by these vectors. Too late. So, as per our definition, this is called separating hyperplane. HB করে লিখলাম, separating hyperplane. These two, this one as well as this one are supporting hyperplane planes. This is the margin. These points are your support vectors. So these points are your support vectors. And our goal is to choose that model. A model here is defined by the separating hyperplane as well as the supporting hyperplanes. I will choose that model that maximizes the distance between two supporting hyperplanes. Okay? That maximizes the distance, that means the margin between two supporting hyperplanes. So this becomes an optimization problem where our goal is to find that model that maximizes the margin between the supporting hyperplanes. Now, we'll see that, so we have to find the cost function. If this is an optimization problem, then we have to basically find the cost function. Cost function means, what is the objective function here? Or what is the objective here? To maximize this margin. So we must formulate some expression for this margin. Then we can optimize it. Okay? So we will formulate an expression for this margin, a mathematical expression for this margin. And then we will see that how we can, just like for example in a regression problem, we have formulated the objective function like that sum of square distance, sum of square errors, and we minimize it. Similarly, we will form an expression for this margin and we'll see how we can minimize it. Okay? I will not go for the optimization phase, but at least up to the cost function derivation, that how the cost function looks like. So before going into details, I will just try to revise some of your knowledges about the vectors and its dot products because it is very needed. Okay? মনে আছে dot product কাকে বলে? Suppose you have two vectors. Vectors x, vector A and vector B. So these are not powers, okay? Sorry. These are not powers. So these are just indices, superscripts, just to represent that this component is for vector A, this component is for vector B. অনেক দেরি 11টা
কোথায় গেছে? কমপ্লেনের জন্য নিউজ করে গেছে সিমটা বন্ধ করা হ্যাঁ, ব্যাগ রেখে গেছে। ব্যাগও রয়েছে কোথায় চলে গেছে? সীমান্ত থেকে ট্রেনে ট্রেনে? উঠতে গিয়ে সীমান্ত থেকে বার করে নিয়েছে। সীমান্তে কি করতে গেছে? আমার বাড়ির চাকদা থেকে এসে তারপরে মানে সীমান্তের ট্রেনে মেন থেকে ও আচ্ছা। Okay. Dot product. Okay. So the dot products of two vectors, it is given by. So first of all, dot product will be a scalar. Okay. The dot product of two vectors will be a scalar. Scalar means a single value, no direction. So this is given by x1 maybe a into extra just omitting the sign x1b plus x2a x2a and x2a. x2. So this is your dot product. Now dot product. So if you had more dimensions, so it will be can be written as I equal to 1 to n xi a into xi b. Okay, so does not matter how many dimensions are there. It will be simply component wise you multiply and then add. So you will get a single value that is called the dot product of these two vectors. Okay. So now dot product can also be written as A transpose B. Do you agree? A transpose B. B. Why? A transpose means ঠিক আছে So this is your A transpose and what is your B? So A transpose B, matrix multiplication, what will happen? This into this plus this into this. So A dot B is basically your A transpose B. Or you can write also B transpose A because A dot B it is a commutative operation equal to B dot A. Okay. Now dot product can also be written as A dot B can also be written as mod A mod B cos theta. So mod A mod B cos theta. What is theta? You see that if this is A vector and this is B vector, theta is the angle between these two. 180 Can you prove it? So let's say this is your alpha and this is your beta. Okay? Alpha is the angle between the A vector and the x-axis, and beta is the angle between the B vector and the x-axis. So what we can write? What is your theta? Alpha minus beta. Okay, theta is your alpha minus beta. What is cos theta?
মনে আছে ফর্মুলা? cos a plus b এর ফর্মুলা হচ্ছে cos a cos b minus sin a sin b। এখানে যদি মাইনাস আছে ওটা প্লাস হয়ে যাবে, তাই তো? cos alpha cos beta minus sorry plus sin alpha sin beta. Now what is cos alpha? You see this from here. Cos of alpha. So if you consider this is a right angle triangle, so cos of alpha means this by this, right? Base by hypotenuse. So what is your base? What is this? x1 of a, right? It is x1 of b, x1 of a by x1 of b এটা কত? hypotenuse এটা x1 of a, এটা x1 of b, root over x1 of a square plus root over x1 of x2 of a, x1 of a and x2 of a. This is x1 of a and this is x2 of a. x2 So root over x1 square plus x2 x2 square. We can write it by say this. So that is basically the magnitude of vector A. যে কোনো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড বলতে আমরা বুঝি root over x1 a square plus x2 a square, আর যদি ডাইমেনশন থাকে প্লাস প্লাস তাই তো? তাহলে এটা হচ্ছে আমার সরি দিস ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর A. So I am just putting the magnitude of vector A here. So hypotenuse is basically the magnitude of vector A. Cos beta. Similar thing for vector B. So this will be x1 of B by magnitude of vector B. Simple school mathematics. There was a sin alpha. Base নিচ্ছিলাম এবার পারপেন্ডিকুলার নিতে হবে। তাহলে x2 of a by mod a into x2 of b x2 of b by mod b. তাহলে দুদিকে আমি যদি mod a mod b দিয়ে গুণ করি তাহলে আমি কি পাবো? এদিকে পড়ে থাকবে এটা আর এদিকে আসবে mod a mod b cos theta ঠিক আছে? So mod a mod b cos theta, this is your dot product of the vector, which comes as this. Now, if b is an unit vector, which is suppose b is an unit vector. Unit vector মানে কাকে বলে? তার ম্যাগনিটিউডটা 1. The magnitude হচ্ছে 1. যদি b ইউনিট ভেক্টর হয় তাহলে mod b হয়ে গেল 1, তখন দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট কি হবে? সিম্পলি mod a cos theta, তাই তো? mod b হচ্ছে 1, তাহলে mod a mod b cos theta মানে mod a cos theta. So if a is a vector which is we are having a so mod a cos theta, so a dot an unit vector is equal to mod a cos theta. Okay, now what is mod a cos theta? মানে যদি এরকম হয় জিনিসটা
এটা তো ছোট না। এখানে একটা বড় So this is your A, this is your B, this is your theta. So what is mod A cos theta? So if we draw a perpendicular from A to B, so mod A, so this is your mod A. So this is up to this will be your mod A cos theta. Right though? কি হলো? এটা mod A cos theta হবে তো? প্রজেকশন হবে না? এটা বোঝাতে হবে? না এটা তো A, I mean that this is your x1, তাই তো? সরি। So mod A cos theta মানে হচ্ছে এইটার প্রজেকশন মানেই তো cos theta, তাই তো? সিম্পল রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল থেকে পাওয়া যায়। প্রজেকশন মানেই হচ্ছে হাইপোটেনিউসটা যদি আমি এই ভেক্টরের উপর প্রজেক্ট করি তাহলে আমি mod A cos theta পাবো। তাহলে b যদি ইউনিট ভেক্টর হয় তাহলে a এর উপর b এর উপর এর প্রজেকশন হচ্ছে mod A cos theta, তাহলে ডট প্রোডাক্ট কি? তাহলে a is dot product with an unit vector b is same as projection of a on b on the direction of b. কি মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছে না বুঝতে পারছি। যে কোনো একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে যদি এটা থিটা হয় তাহলে যদি h হয়, এটা যদি বেস হয়, এটা p হয়, তাহলে b টাকে আমি কি লিখতে পারি? h cos theta। কারণ কি b বাই h তো cos theta, তাহলে b টা কি হবে? h cos theta। এই তো ব্যাপার। So b equal to h cos theta, সেটাই লিখেছি। পড়া যায় ক্লাস 1 ঘন্টা পড়ে আসছে। তাহলে আমরা বেসিক্যালি যেটা পেলাম এটা ছোট করে লিখে রাখি যে দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে তাদের A ট্রান্সপোজ B that is equal to mod A mod B cos theta, and if B is unit vector then the dot product becomes mod A cos theta, which is same as projection of vector A on B. তাই তো? এই হচ্ছে আমাদের ফাইন্ডিংস এতক্ষণে যা আলোচনা, এটা আমাদের কাজে লাগবে, সেটা আমি লিখে রাখবো। Now let us go back to our support vector machine. Suppose this is my separating hyperplane. This is the separating hyperplane between the two classes. So I am not drawing the class points, but suppose this is the separating hyperplane. Now, if we take any 2 points on this separating hyperplane, suppose this is say point x1, this is point x2. So these 2 points are vectors. So x1
Now what is the equation of this separating hyperplane first of all? That is the equation of a straight line. We will use the equations of this form, that is W1 x1 plus W2 x2 plus Wn. This is the equation that we will use for our hyperplanes. Okay? এটা আসলে আমরা আগেও করেছি, আমরা যখন রিগ্রেশন করেছি তখন ওই ইকুয়েশন ছিল, তখন আমরা ডাব্লিউ ইউজ করিনি, অন্য থিটা ইউজ করেছি বা কিছু। বাট in the original paper of support vector machine they have used W, so I am using W. Okay? So W's are the weights. So W1 x1, W2 x2, so on. Plus B is the bias term equal to 0. So this is the equation. In short, we can write it as, so what is this? In terms of vector products, so this is, so we have two vectors, basically one is and another is x vector. So this is the dot product between these two vectors, we can say. So we can write W dot x plus B equal to 0. So this is the equation of this separating hyperplane. Okay? Or we can write it as W transpose x plus B equal to 0, because we know that that is same. So this is the equation of this line. Now, if we take any point on this line or on this plane, here, so x number 1 is equal to, so this is a vector. This is a vector. x1 is a vector. X superscript 1 is a vector. Similarly, x superscript 2 is also a vector. সাবস্ক্রিপ্ট মানে আমি বলতে চাইছি কোন ফিচারটা, আর সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ব্র্যাকেটের মধ্যে কোন পয়েন্টটা। ঠিক আছে, সাবস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ফিচারের সাবস্ক্রিপ্ট ইন্ডেক্স, আর সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে পয়েন্টের ইন্ডেক্স। এটা মাথায় রাখবে। ঠিক আছে, সুপারস্ক্রিপ্ট আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখেছি যাতে পাওয়ার বলে কনফিউশন না হয়। এটা পাওয়ার না, এটা সুপারস্ক্রিপ্ট। তাহলে যদি x একটা x1 একটা ভেক্টর হয় এবং এই ভেক্টরটা যদি এই লাইনের উপর থাকে, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? This vector should satisfy the equation of this line. মানে তোমার যদি একটা লাইন আমরা স্বাভাবিক যেমন লিখি y equal to mx plus, তাহলে এই লাইনের উপর যে কোনো পয়েন্ট x1 x2 x3 এটসেট্রা, তার জন্য এই লাইনের ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করবে। তার মানে x1 যদি এই লাইনের উপর থাকে তাহলে আমি লিখতে পারি দিস, তাই তো? সিমিলারলি এই ভেক্টরটা যদি এই লাইনের উপর থাকে, যার ইকুয়েশন এটা, তাহলে এই পয়েন্টটা এই ভেক্টরটাকে স্যাটিসফাই, সরি এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করবে। তাহলে আমি কি লিখতে পারি যে w dot this vector plus b equal to 0, তাই তো? Similarly, w dot second pointer, that is also satisfying the equation.
Now if we subtract from one to another, suppose we are subtracting x1 equation from the x2 equation. So basically we are subtracting two vectors. কি হবে? W dot x2 minus x1. x1 minus x2 করতে পারতাম just for example. That will be equal to 0. B টা কেটে যাবে, তাই তো? That is equal to 0. Now what is this x2 minus x1? This will be another vector. This will be another vector. কোন ভেক্টরটা এখানে? x2 থেকে x1 যদি বিয়োগ করি, যে কোনো তুমি যদি দুটো ভেক্টর নাও, এটা থেকে যদি এটা বিয়োগ করি, তাহলে this will be the vector. সে আমরা রিলেটিভ ভেলোসিটিতে পড়েছি ফিজিক্স যখন পড়েছিলাম ছোটবেলায়, যে দুটো ভেক্টরকে আমি যদি সাবট্রাক্ট করি, যে b মাইনাস a যদি করি, তাহলে this is the vector b minus a that starts from point A to up to point B. ঠিক আছে? তার মানে এখানেও x2 minus x1 this is a vector. কোন ভেক্টরটা? So this is the vector, right? কি হলো? বোঝা গেছে? x2 minus x1 will be vector. দুটো ভেক্টরের সাবট্রাকশন বা অ্যাডিশন সবই হচ্ছে একটা আরেকটা ভেক্টর। সাবট্রাক্ট করলে যদি x2 থেকে x1 সাবট্রাক্ট করো, তাহলে যে ভেক্টরটা পাবো সেটা that starts from point x1 up to x2. তাহলে এই ভেক্টরটা আমি বলতে পারি this vector lies on this separating hyperplane. This vector lies on the hyperplane. Okay? And what is this? We are having a dot product between W and this vector. W dot x2 minus x1. That is equal to 0. That we have got, right? তার মানে W একটা নিজে একটা ভেক্টর, তার সঙ্গে ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে এই ভেক্টরটা। ডট প্রোডাক্ট যদি 0 হয়, তার মানে AB cos theta এটা কখন 0 হবে? যদি theta 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি হ্যাঁ cos 90 degree is 0, তাই তো? তার মানে these two vectors are perpendicular on each other. We can think of a vector like this, which should be perpendicular on this hyperplane, because this vector is on the hyperplane, and as W is perpendicular on this vector, so that is W is perpendicular to the hyperplane. Okay? ঠিক আছে? তার মানে এইখান থেকে আমরা যেটা পেলাম যে W ভেক্টরটা hyperplane এর উপর perpendicular. This is very important. This should be needed. So W, এটাও লিখে রাখি. So W is perpendicular to the separating hyperplane. Okay? Great. Now, সারা নিজে প্রশ্ন এই জায়গাটা পরীক্ষা লাগে যাবে so this is your separating. What do we want? We want to, our goal is to find the margin between the two supporting hyperplanes. তাই তো? Margin between two supporting hyperplanes.
Now if I ask you that what will be the equation, see this is the equation of this hyperplane is this, then what is the equation of this hyperplane and this hyperplane? So equation of this hyperplane will be w or x plus b, it should be greater than 0. अच्छा It's simply geometry. अच्छा अच्छा Yes. And for this one it will be less than. Now we can write it, generally it is taken as, we'll see later on that it does not actually matter, that we generally take it as greater than 1 and it is less than 1. Sorry, it is saying that it is equal to 1 and this is equal to minus 1. So two supporting hyperplanes, I mean 1 minus 1 এর জায়গায় something else নিতে পারো। এটা সে আমি বললাম যে c minus c বা 20 minus 20 এটাও নিতে পারো। কিন্তু actually that does not matter. We will assume that this hyperplane's equation as equal to w dot x plus b equal to 1. This is w dot x plus b minus 1 equal to minus 1. Now, if we take any 2 points on these two hyperplanes, say suppose one point is this is your say x1, this point on this hyperplane is x2. And I want to find this vector. So how do we find this vector? So দুটো difference, so this is the x1 vector, this is your x2 vector. So this will be x2 minus x1. This will be x2 minus x1. Now, এই ভেক্টরটা যদি আমি w ভেক্টরের উপর প্রজেক্ট করি, সো w ভেক্টরটা এখানে মানে সো দিস ইজ অলসো w, তাই তো? দুটো ভেক্টর যদি প্যারালাল হয় এবং তাদের ম্যাগনিটিউড যদি সেম হয় তাহলে বেসিক্যালি সেম ভেক্টর, তাই তো? দুটো ভেক্টরের যদি ডিরেকশন এন্ড ম্যাগনিটিউড সেম হয় তাহলে সেম ভেক্টর, তাই তো? প্যারালাল হয় তুমি এখানে আঁকো বা এখানে আঁকো সব সেম ভেক্টর, একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন। তাহলে এইটা যদি আমার w হয়, সো w যেহেতু এটার উপর পারপেন্ডিকুলার এবং এই হাইপারপ্লেন যেহেতু এই হাইপারপ্লেনের প্যারালাল, তাহলে এটার উপর পারপেন্ডিকুলার। তাহলে আমি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মার্জিনটাকে ক্যালকুলেট করা। তাহলে আমি কি করতে পারি? এই ভেক্টরটাকে আমি যদি w এর উপর প্রজেক্ট করি, w এর উপর প্রজেক্ট করি, তাহলে আমি এটা পাবো। আমার তো আলটিমেট উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাকে বার করা। তাহলে আমি যদি w শুধুমাত্র ডিরেকশনটা নিই, মানে w কে যদি আমি ইউনিট ভেক্টর ধরি, w শুধু ডিরেকশনটা নিই, তাহলে এই ভেক্টরটার আর w ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট হবে এই ডিসটেন্সটা। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। w কে আমি যদি শুধু ডিরেকশনটা নিতাম, সেটাকে আমি যদি ইউনিট একটা ভেক্টরকে ইউনিট ভেক্টরে কনভার্ট করার উপায় কি? সেই ভেক্টরটাকে তার ম্যাগনিটিউড দিয়ে ভাগ করা, তাই তো?
তাহলে ভেক্টরটা তার ম্যাগনিটিউড দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তাহলে এটা ইউনিট ভেক্টর। এবার এই ভেক্টরের সঙ্গে আমি যদি এই ভেক্টরটা ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে আমি মার্জিন পাবো, মানে এইটা পাবো। কি বোঝা যাচ্ছে? আমরা কি বলেছি যে ডট প্রোডাক্ট অফ এ ভেক্টর উইথ অ্যান ইউনিট ভেক্টর ইজ বেসিক্যালি দ্য প্রজেকশন অফ দিস ভেক্টর অন দ্যাট ডিরেকশন, তাই তো? তার মানে এই ভেক্টরটা হচ্ছে x2 x1, এর সঙ্গে যদি w ডিরেকশনে ইউনিট ভেক্টরের সঙ্গে ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার প্রজেকশন অন w, এই ভেক্টরটার প্রজেকশন অন w, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার থিটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই ভেক্টরটার প্রজেকশন অন w, যদি w কে আমি ইউনিট ভেক্টর ধরি তাহলে দিস উইল বি দ্য মার্জিন। তার মানে বেসিক্যালি মার্জিন ইকুয়াল টু ডট প্রোডাক্ট বিটুইন দিস ভেক্টর এন্ড দিস ভেক্টর। কি বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? বুঝতে পেরেছি। এইটা হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর, কারণ আমি ম্যাগনিটিউড দিয়ে ভাগ করেছি। আর এই ভেক্টরটার আমি যদি ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে আমি মার্জিন পাবো। কি তাহলে দেখি ডট প্রোডাক্ট করলে কি হয়। তার মানে আমি I am not having a dot product between these. This is a convention to write the magnitude as double bars. ওটাই বলছি যে this is a convention. I mean that magnitude of a vector. So there are two norms basically. This is called L1 norm. L1 norm is simply যেটা আমরা অলরেডি বললাম যে root over of x1 w তার স্কয়ার প্লাস x2 of w তার স্কয়ার প্লাস, আর এটা যদি স্কয়ার দিই তাহলে রুটটাকে আমি তুলে দিই। So this is called L2 norm. This is called L2 norm. L1 norm কে generally double bar দিয়ে লেখা। Just magnitude. It means some magnitude of the convention. Convention. তাহলে this is having a dot product with this vector, right? So this will be our margin. তাহলে এটা কি লিখতে পারি? w dot x2 minus w dot x1 divided by this. টাইম দেওয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা। Now what is w dot x2? x2 কোন লাইনের উপর আছে? এই লাইনটার উপর, তাই তো? তাহলে এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করবে x2। তাহলে w dot x2 will be equal to 1 minus b, তাই তো? 1 minus b. So this is equal to 1 minus b minus x1 আছে এই লাইনটার উপর, তাহলে এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করবে। তাহলে w dot x1 will be minus 1 minus b. So this is minus 1 minus b প্লাস 1 প্লাস বি আছে। divided by ডব্লিউ এইখানে এই জন্য আমি বলছিলাম দেখো এখানে আমি যদি 1 না নিয়ে আমি যদি 10 নিতাম তাতেও আমার কিছু এসে যেত না, কারণ ওটা কেটে যেত। সরি মানে ওটা জাস্ট স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন হবে, তাতে আমার মার্জিনটার যে অপটিমাইজেশন প্রবলেম তাতে কিছু এসে যাবে। আমি যদি 20 বাই মড ডাব্লিউ কে ম্যাক্সিমাইজ করি বা 2 বাই মড ডাব্লিউ কে ম্যাক্সিমাইজ করি, এটা তো ওপরটা তো কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এটা কত আসবে তাহলে 2 বাই মড ডাব্লিউ, তাই তো? এখানে 2 এর জায়গায় যদি 20 থাকতো, আমার উদ্দেশ্য এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা। এটা ম্যাক্সিমাইজ করা মানে কি?
এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা মানে কি, এটাকে মিনিমাইজ করা। এটার ওপরটাতে কনস্ট্যান্ট, ওপরে 2 থাক বা 20 থাক বা 200 থাক, ইট ডাজ নট ম্যাটার। আমাকে যদি অপটিমাইজ করতে হয়, আমার এইটাকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাইজ করতে হবে, ঠিক আছে? সো আওয়ার মার্জিন ফাইনালি কাউন্টস অ্যাজ, দিস মার্জিন is defined by 2 by this. Okay? Now there is some constant. So we have got our cost function. Then we have to minimize. We have to maximize that. We can say that we have to minimize. And for mathematical convenience, যখন আমরা স্মল এররের জায়গায় স্কোয়ার এরর ইউজ করেছিলাম, কারণ কি আমার ডেরিভেটিভটা নিলে সুবিধা আর আমার ফাংশনটা কনভেক্স থাকে, তাই না? এখানেও আমরা স্কোয়ার নর্ম ইউজ করি। So we will be minimizing this. So this is the cost function for support vector machine. We will be choosing the weights in such a way, weights and bias in such a way, such that this is minimized. But there is a constant. Constant টা কি? মানে কি? তোমার এখানে ধরো আমার পয়েন্টগুলো রয়েছে, এখানে একটা ক্লাসের পয়েন্ট আর এখানে একটা ক্লাসের পয়েন্ট। এবার এই যে মার্জিনটা আমি পেয়েছি, এই জিনিসটা আমি যদি এইখানে সরিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে তো মার্জিন আমার সেমই থাকবে, কিন্তু সেটাকে কি আমি নেব? তার মানে আমাকে এনশিওর করতে হবে যে মার্জিনটা বা সেপারেটিং হাইপারপ্লেনটা এমন জায়গায় থাকবে যাতে এই দুটোর মাঝখানে, দুটো সাপোর্টিং হাইপারপ্লেনের মাঝখানে কোনো পয়েন্ট না থাকে। একটা ক্লাসের পয়েন্ট এই সাপোর্টিং পজিটিভ হাইপারপ্লেনটার উপরে থাকবে, একটা ক্লাসের পয়েন্ট নেগেটিভ হাইপারপ্লেনটার নিচে থাকবে। তার মানে এইটারও যা মার্জিন, আমি পুরো সিস্টেমটা যদি এখানে সরিয়ে আনি, সেটারও একই মার্জিন, কিন্তু সেটাকে আমি নিতে পারবো না, কারণ সেখানে মিসক্লাসিফিকেশন আছে। তার মানে আমার কনস্ট্যান্টটা কি হবে এখানে? What will be my constant? Constant হচ্ছে, যদি আমার দুটো ক্লাস আমি যদি ধরি যে yi equal to class 1 or minus 1, ওকে? দুটো ক্লাসকে যদি class 1 আর minus 1 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে যে পয়েন্টগুলোর, so if yi equal to class 1, মানে যে পয়েন্টগুলো, y হচ্ছে কি ক্লাস লেভেলটাকে বলছে, y হচ্ছে ক্লাস লেভেল, তাহলে যে পয়েন্টগুলো পজিটিভ ক্লাসে বিলং করে তাদের ক্ষেত্রে আমি কি বলতে পারি? ওই ইকুয়েশনটা w ডট xi plus b should be on that line or beyond that. কিভাবে লিখবো তাহলে? এই লাইনের উপর থাকলে ইকুয়াল টু 1, আর এর বাইরে থাকলে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1। তাহলে দিস ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট। তার মানে যেগুলো পজিটিভ ক্লাসের পয়েন্ট, তাদের জন্য এইটা স্যাটিসফাই করতেই হবে, and the points which are negative class, তার জন্য w dot xi plus b should be less than equal to minus 1, ঠিক আছে? এবার এই দুটো কনস্ট্যান্টকে আমি যদি একসঙ্গে লিখতে চাই, তার একটা সুন্দর উপায় আছে। আমি কি করব? এটা আলাদা আলাদা করে না লিখে, I will simply multiply this yi with this. Yi is a scalar. Yi is a scalar. That is multiplying with this
and that should be equal to greater than equal to. দেখো এই দুটো কনস্ট্যান্টকে আলাদা করে না লিখে আমি একসঙ্গে লিখতে পারি কিভাবে দেখো আমি কি বলেছি যখন yi পজিটিভ 1 প্লাস 1 তখন এইটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1 হওয়া তাহলে প্লাস 1 ইনটু এইটা তাহলে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1 আর yi যখন নেগেটিভ তখন এটা লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1 হওয়ার কথা তাহলে -1 ইনটু -1 প্লাস 1 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু প্লাস তাহলে these two constants are joined together to write only one constant so that is yi into this should be greater than equal তার মানে কি to minimize this such that this is the constant so this will be a constant optimization problem আমি একসঙ্গে যদি লিখি জিনিসটা so minimize this such that yi into w dot xi plus h should be greater than. So this is basically support vector machines optimization problem. So now this is an optimization problem. We can use any optimization technique to solve it. I will not go into details, but this is the main idea that আরো অনেক অঙ্ক করতে হবে আর নিশ্চয়ই আর ভালো লাগবে maybe I will just do some games in the next class. So that means we have to minimize this with respect to that such that this constant is satisfied. So these classifier that we have discussed till now, this is called hard margin SVM. hard margin SVM এটা Now in hard margin SVM one problem is there. The problem is that, suppose let me give you an example. Say again we have so two classes. আমি কি করবো একটা না উল্টো রাখলাম আছে Suppose these are the two classes. These are the two classes. Maybe this was another class. Now, if we are dealing with the hard margin SVM, so where the hyperplane will separating hyperplane will stay, will lie maybe somewhere here. Taking these 2 points as support vectors, and this is another support vector from this class. So this will be the separating hyperplane, okay? And the margin will be this. This is one supporting hyperplane, and another supporting hyperplane. Okay. But you see that rest of the points are much well separated. তাহলে আমি যদি এই পয়েন্টগুলোকে ইগনোর করতাম তাহলে আমরা একটা বেটার সেপারেটিং ক্লাসিফায়ার পেতাম মোর হায়ার মার্জিন ক্লাসিফায়ার আমরা তাহলে হয়তো মেবি আমি যদি এই পয়েন্টটাকে ইগনোর করতাম আর এই পয়েন্টটাকে ইগনোর করতাম তাহলে আমি এখানে একটা সাপোর্টিং হাইপারপ্লেন পেতাম আর এইখানে একটা সাপোর্টিং হাইপারপ্লেন পেতাম তাহলে অনেক বেশি আমার কিন্তু মার্জিন পেতাম যেটা হয়তো টেস্ট পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমার অনেক কাজে লাগবে
কারণ কি আমার ট্রেনিং পয়েন্টে যদি কিছু আউটলেয়ার্স থাকে, এগুলো বেসিক্যালি আউটলেয়ার, যে একটা ওইদিকে চলে গেছে। এবার এই আউটলেয়ার্স গুলোর জন্য কি হয়, আমি যদি হার্ড মার্জিন এসবিএম, কারণ হার্ড মার্জিন কেন বলছি, বিকজ হার্ড মার্জিন এসবিএম এ এই between these two supporting hyperplanes we are not allowing any points, তাই তো? between the supporting hyperplanes we are not allowing any points। যেমন এটার ক্ষেত্রে দেখো, এই দুটো হাইপারপ্লেনের মাঝখানে আমি কোনো পয়েন্ট অ্যালাউ করছি, কিন্তু if we relax this constant a little bit, যে if we also allow some misclassification, very little among the training set, we will be trying to balance between the amount of margin we are getting and number of misclassifications we are having. Hard margin মানে কি, we will not allow any misclassification in the training set, but that might reduce the margin too much due to the presence of these outliers. But if we try, in order to trying to balance, if we allow a bit of some of the points between these two margins, between this margin, I mean that between these two supporting hyperplanes, then we could achieve a higher margin. So if we can do that, this is called soft margin SBM. Soft margin SBM. Now soft margin SBM, here we modify our cost function a little bit this way. So in soft margin SBM, the cost function is given by like minimize, like before, this plus I will explain this. This is called zeta. You can use any symbol. This is standard. So zeta I is equal to 0 if the point I is correctly classified. If the point I in the training set is correctly classified, then zeta I is equal to 0. Otherwise, if the zeta I is less than 1, I mean that between 0 and 1, if, I'm just giving an example, say for this case, say just another point, this one. Now this zeta I is basically the distance of the point. So this is between these hyperplanes, supporting hyperplanes. So zeta I basically the distance of this. So this is your zeta of this point. Similarly for these points, these are the zetas. That means zeta I is equal to the distance or proportional to the distance from the corresponding hyperplane. Corresponding hyperplane মানে যদি ওরা পজিটিভ ক্লাসের পয়েন্ট হয়, তাহলে পজিটিভ সাপোর্টিং হাইপারপ্লেন থেকে তার ডিস্টেন্স। এবার এটা পজিটিভ ক্লাসের পয়েন্ট, তাহলে পজিটিভ সাপোর্টিং হাইপারপ্লেন থেকে তার ডিস্টেন্স। আর এগুলো যেহেতু নেগেটিভ ক্লাসের পয়েন্ট, তাহলে নেগেটিভ হাইপারপ্লেন থেকে তাদের ডিস্টেন্স। ওকে, তাহলে জিটা আই কখন 0 আর 1 এর মাঝখানে থাকবে? জিটা আই কখন 1 এ, যেমন এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে থাকবে।
এই পয়েন্টটা যদিও এই মার্জিনের ভেতরে পড়ে গেছে, স্টিল এটা কিন্তু এই সেপারেটিং হাইপারপ্লেনের নেগেটিভ সাইডেই আছে, তাই তো? তাহলে এই পয়েন্টটার ক্ষেত্রে জিটা হচ্ছে আমার লেস দ্যান 1, বিকজ এই ডিসটেন্সটা তো 1, এটা ইকুয়াল টু 0, এটা ইকুয়াল টু -1, এটা ইকুয়াল টু +1, তাই তো? তাহলে এই ডিসটেন্সটা তো 1 ধরছি আমরা, ওকে। তাহলে এই ডিসটেন্সটা লেস দ্যান 1, ঠিক আছে? তাহলে যে পয়েন্টগুলো মার্জিনের ভেতরে পড়বে কিন্তু রাইট কারেক্ট সাইডেই থাকবে, SBM তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে যাবে 0 আর 1 এর মাঝে। আর যে পয়েন্টগুলো মিস ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে যাবে যেটা চাই, যেমন এই পয়েন্ট, এটা একটা পয়েন্ট, এটা একটা পয়েন্ট, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি এই কন্ডিশনটা আমি এখানে জুড়ে দিই আমার কস্ট ফাংশন, তাহলে আমি কি করব? ম্যাক্সিমাম যেটাকে 0 করতে চাইবো, মানে কারেক্টলি ক্লাসিফাই করতে পারবো এবং তার সাপোর্টিং হাইপারপ্লেনের রাইট সাইডে থাকবে। সেটাও না পারলে আমি মার্জিনের মধ্যে রাখলেও আমি সেপারেটিং হাইপারপ্লেনের কারেক্ট সাইডে রাখার চেষ্টা করব। আর হয়তো আমি কিছু মিসক্লাসিফিকেশন, যেটা গ্রেটার দ্যান 1 হবে, কিছু মিসক্লাসিফিকেশন অ্যালাউ করব। তার মানে we will try to balance between these two terms. যে we will, so this will ensure maximizing the margin. এটা যদি খুব বেড়ে যায় তাহলে মার্জিন কমে যাবে, এটা তো মিনিমাইজেশন। মার্জিন তো বেসিক্যালি এর উল্টোটা, তাই তো, 2/, তার মানে এটা যদি খুব বাড়ে তাহলে মার্জিন কমে যাবে। তাহলে এইটা যদি আমি কমাতে চাই তাহলে দেখা যাবে জিটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই না? আমার যদি মার্জিন খুব কমে যেতে থাকে তাহলে কি হবে? আমার বেশি বেশি পয়েন্ট মিসক্লাসিফিকেশন হতে থাকবে, তাই তো? তাহলে আমি চাইবো যে উই উইল, সরি আমি একটু ভুল বললাম, যদি আমি মার্জিন বাড়াতে চাই তখন বেশি পয়েন্ট মিসক্লাসিফিকেশন হতে চাই, তখন জিটাও বেড়ে যাবে। তখন এইটাকে কমাতে চাইলে, মানে মার্জিন বাড়াতে চাইলে, এটাও বেড়ে যাবে। তাহলে কস্ট ফাংশনটার উপর এফেক্ট করবে। আমি খুব বাড়াতে পারবো না মার্জিনটা, তাহলে কারণ জিটা বেড়ে যাবে, তখন কস্ট ফাংশনের ভ্যালুটা বেড়ে যাবে। আবার যদি জিটা খুব বেড়ে যায় সেটাও আমি চাইবো না, তাহলে জিটাকেও আমি কমাতে চাই। তার মানে ওভারঅল এই দুটোর, দেখো এই জিনিসটা, এই মড ডাব্লিউ স্কোয়ার, এটা কোথাও পড়েছো আগে, মনে আছে? দেখবে আমরা যখন রেগুলারাইজেশন করছিলাম, রিচ রেগুলারাইজেশন, সেখানে এই টার্মটা ছিল না, মনে আছে? থিটা করে লিখেছিলাম, মড থিটা স্কোয়ার ছিল না? মানে আমার কস্ট ফাংশনের সঙ্গে এই টার্মটা যোগ করছিলাম রিচ রেগুলারাইজেশনে, আর রিভাইজ করতে হবে, ভুলে গেছি। দুটো ছিল, রিজে ছিল থিটা স্কোয়ার আর ল্যাসোতে ছিল মড থিটা। মড দেওয়ার দরকার নেই, থিটা স্কোয়ার আর ল্যাসোতে ছিল মড থিটা। এই দুটো আমি যোগ করে দিচ্ছিলাম আমার কস্ট ফাংশনের সঙ্গে, যাতে কি হয় আমার থিটার ভ্যালুগুলো কমতে থাকে উইদাউট অ্যাফেক্টিং মাচ দ্য অ্যাকচুয়াল কস্ট। সিমিলারলি হিয়ার এই জিনিসটা হচ্ছে আমার কিন্তু রেগুলারাইজেশনটা। আমি ডাব্লিউ ভ্যালুগুলো কমাতে চাইবো, এটাকে কমানো মানে কি? ডাব্লিউ ভ্যালুগুলোকে কমানো, W1, W2, W3 এগুলোকে কমানো। So this is your regularization term and this is your misclassification error. So we will try to minimize both. যে W কমাতে চাইবো এবং মিসক্লাসিফিকেশন এররও কমাতে চাইবো, কিন্তু W যদি খুব কমিয়ে দিই তার মানে কি মার্জিন যদি খুব বেড়ে যায়, W কমানো মানে কি মার্জিন বাড়ানো, তখন মিসক্লাসিফিকেশন এররও বেড়ে যাবে। সুতরাং এই টার্মটা আমার W কে খুব বেশি বাড়াতে দেবে,
সরি ডাব্লিউ কে খুব বেশি কমাতে দেবে না, মার্জিনকে খুব বেশি বাড়াতে দেবে না। তাই তো? সো these term, now what is C? C is called regularization parameter. This is a hyperparameter, okay? This is a hyperparameter. Hyperparameter কাকে বলে? এটাকে আমি যেটা ইউজার ইনপুট। ল্যামডাটা আর আমরা বিভিন্ন হাইপারপ্যারামিটার ভ্যালু জেনারেলি কিভাবে ডিসাইডেড হয়? থ্রু ক্রস ভ্যালিডেশন। ক্রস ভ্যালিডেশন মানে কিছু পয়েন্টের উপর টেস্ট করে করে বিভিন্ন সি এর ভ্যালু নিয়ে আমরা টেস্ট করবো, দেখবো কোনটা ক্ষেত্রে ভালো। সো সি এর বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য সি এর ভ্যালু যদি খুব বড় হয়, তার মানে এই টার্মটার উপর আমি খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। তার মানে খুব সামান্য মিসক্লাসিফিকেশন হলেই এটা খুব বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আর তার মানে কি আমি এটা সি এর ভ্যালু যত বড় হবে তত আমি হার্ড মার্জিন ক্লাসিফিকেশনের জন্য দিকে যাচ্ছি। তার মানে কি সি এর ভ্যালু বড় মানে কি সামান্য মিসক্লাসিফিকেশন হলেই সেটাকে আমি অ্যালাউ করব না, কারণ আমার কস্ট ফাংশনের ভ্যালু বেড়ে যাবে। দ্যাট মিন্স উই আর গোয়িং টুয়ার্ডস হার্ড মার্জিন ক্লাসিফিকেশন। তার মানে সি যদি ইনক্রিজ করে ফর লার্জ সি ভ্যালু উই আর মুভিং টুয়ার্ডস হার্ড মার্জিন। আবার সি এর ভ্যালু যদি খুব কম হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই টার্মটার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না, তার মানে খুব বেশি মিসক্লাসিফিকেশন আমি অ্যালাউ করব। তাতে কি হয়, আমার সেপারেটিং হাইপারপ্লেনের সেপারেশনটা খুব বাড়বে, মার্জিনটা বাড়বে, কিন্তু মিসক্লাসিফিকেশনের সংখ্যা বেড়ে যাবে। So this is your soft margin classifier. হ্যাঁ, মানে এটা এই টার্মটা থাকলেই সফট মার্জিন, কিন্তু সফট মার্জিন ক্লাসিফায়ার কখন হার্ড মার্জিনের দিকে টেন্ড করবে, যখন সি এর ভ্যালু খুব বড়। নরমালি হার্ড মার্জিন ক্লাসিফায়ারে এই জিনিসটা থাকবেই না, শুধু এই পার্টটা। কিন্তু যদি এই পার্টটা থাকে, আমি একটু ভুল বললাম, না আমি ভুল বলছি, সি যদি ছোট হয়, সি যদি খুব ছোট হয়, তার মানে কি আমি এই টার্মটার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, আমি এটাকে মিনিমাইজ করব। তার মানে দিস টেন্ডস টু হার্ড মার্জিন ক্লাসিফায়ার। মানে সি যদি 0 হয়ে যায় তাহলে এটা পিওরলি হার্ড মার্জিন ক্লাসিফায়ার, তাই না? আর যদি সি বাড়তে থাকে তখন আমি এই টার্মটার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, তখন আমি মিসক্লাসিফিকেশন অ্যালাউ করছি, তার ফলে আমি হাইপারপ্লেনের ডিফারেন্স বা মার্জিনটা বাড়াতে পারছি। মিসক্লাসিফিকেশন অ্যালাউ করার জন্য বেশি মার্জিন করতে পারছি। তাহলে সি যদি 0 হয়ে যায়, সো দ্যাট বিকামস হার্ড মার্জিন ক্লাসিফায়ার। So normally C এর value is decided, তোমরা যদি কোনো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন চালাও পাইথনে, দেখবে C বলে একটা ইনপুট, একটা হাইপারপ্যারামিটার ইনপুট, সেটা একটা ডিফল্ট ভ্যালু থাকে ডেফিনেটলি, কিছু না দিলে হয়তো ওটা নিয়ে নেবে, কিন্তু you can provide it from outside to test its performance on different values. Okay. So let's stop here today. आज की क्लास হবে? Actually, so যেটা আমি বললাম তার এতক্ষণ আমরা কি দেখেছি যে we have used SVM for linear classification. এখন অবধি যা মেথড ডিসকাস করেছি, so this is good for linearly separable classes. And for 2-class problem. For 2-class problem. 2-class linearly separable problem. কিন্তু তোমার ডেটা সেট যদি নন লিনিয়ারলি সেপারেবল হয়, তো
So you have a data set like this is one class, this is another class. So this is not linearly separable, right? So this is not linearly separable. তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি SVM কি করে ইউজ করব? So there is a technique called kernel function. Kernel trick বলে. So using kernel trick, actually we can extend this linear SVM to non-linear disks. হ্যাঁ করবো হ্যাঁ করবো আইডিয়াটা একটু বলি আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে ধরো খুব ইন্টারেস্টিং আইডিয়াটা ধরো তোমার একটা বিছানার চাদর রয়েছে ঠিক আছে তো বিছানার চাদরে সেই বিভিন্ন ডিজাইন হয় না এরকম ধরো কোসেন্ট্রিক কিছু ডিজাইন আছে এটা একটা প্যাটার্ন রয়েছে আবার এখানে একটা প্যাটার্ন এইবার তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা স্ট্রেট লাইন টেনে এই দুটো প্যাটার্নকে আলাদা করে দাও তাহলে আমি কি করতে পারি কার্ভ দিয়ে হবে না আমার স্ট্রেট লাইন বা প্লেন বা হাইপারপ্লেন কিছু একটা চাই লিনিয়ার চাই হ্যাঁ লিনিয়ারলি হবে কিভাবে প্লেন হবে তার মানে ডেপথটাকে আনতে হবে তাহলে তো স্যার এখানে কাটতে হবে তার মানে আমি কি করতে ধরো বিছানার চাদর এই রকম ফর্মে পাবো আমি কি করে মাঝখানটা ধরবো না ধরে রাখ তুলে দেবো তুলে দিয়ে তাহলে এই পার্ট এই গোলটা উপরের দিকে আসবে আর এই গোলটা নিচের দিকে থাকবে তাহলে ওই মাঝখানটা একটা প্লেন দিকে তাছাড়া তো প্লেন আর স্পিয়ার ভাগ করা যাবে সো এই যে তোলাটা এইটাই হচ্ছে আমার কার্নেল কি করে তুলি ওকে সো আমরা দেখবো যে কার্নেল ট্রিক ইউজ করে আমরা কিভাবে বেসিক্যালি আমরা আমার যে ইনপুট স্পেস রয়েছে তার থেকে একটা হায়ার ডাইমেনশন স্পেসে আমি ম্যাপ করব তার মানে একটা তোলা মানে কি আমি আর একটা ডাইমেনশন অ্যাড করলাম এটা তো 2 ডাইমেনশনাল ছিল তোলা মানে আমি 3 ডাইমেনশনে নিয়ে গেলাম তার মানে স্যার এক্সটার্নাল ফিচার মানে আমাদের এক্সট্রা ফিচার আমরা তৈরি করব কার্নেল ফাংশনগুলো বেসিক্যালি এক্সট্রা ফিচারটা কিভাবে তৈরি হবে সেটাই ডিফাইন ঠিক আছে একটা ক্লাস নেবেন তোমরা করলে নেবো আচ্ছা নিয়ে নিন তাহলে বিকেলে তোমরা বাকি ক্লাস করে নাও তাহলে আড়াইটা তিনটে তো আড়াইটা থেকে ক্লাস বেশি বেশিক্ষণ না ঘন্টাখানেক দিলেই আমার এসবিএমটা মোটামুটি চারটে পেয়ে যাবো ডেটা সায়েন্স 3 Yes, sir. 4 ইয়েস স্যার 5 6 7 আমি যাবো 8 তুই করিস 9 10 স্যারকে বল 11 yes sir 12 13 yes sir আমি বসবো 14 Yes, sir. 15 16 আস্তে আস্তে ক্লাস শেষ আনঅফিসিয়ালি ক্লাস স্টার্ট হয় 21 স্বর্ণদীপও মেসেজ করছে ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে